So let us start the Q&A for this evening. So should I start with these, or do you want to start with some Sinhalese questions today? You can start with some Sinhalese today. Sure. Yeah, with back and forth. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මාසා තිබෙනවා මනසේ ඇති තරංග සංඛ්‍යාත අවස්ථා තුනක් ගැන ඇල්ෆා බීටා තීටා මේ ගැන ඔබ වහන්සේගේ බාහිර පරිශන අධ්‍යක්ීම් සමග විස්තර කර දෙන්න. ඒත ප්‍රශ්නයටම සම්බන්ධව හදවතේ කම්පන ස්වභාවයේද පරිශන අධ්‍යක්ීම් ඇතනම් කරුණාවෙන් යුක්තව පැහැදිලි කර දෙන්න. How should I translate this? Venerable sir, I have heard that there are frequencies in the mind in three stages: alpha, beta, and theta. Please kindly explain this with your external. Please explain about this with your experiences and external research. And also, if you have any experiences with the heartbeat frequencies, kindly explain together with the above question. Sorry, together with the previous question. Okay. Alpha, okay. Beta, Theta. Yeah. Okay. I think these kind of waves, alpha, beta, and theta waves, these are kind of waves that you can measure in the brain or something, and depending on the state of rest you're in, certain wavelengths will be more prominent, others will be less, and if you go into deep states of meditation, everything will kind of tend to calm down and certain things will be a bit more prominent. And I suspect that if you go into a very, very deep state of meditation, I suspect everything will probably cease, everything will come to an end, because there will be no more activity there. I mean, one of the things that is supposed to happen when you go into the deep samadhi states is that you stop breathing, right? You go into fourth jhana, there's no more breath. And what that means is that the metabolism of the body comes to a stop, comes to a complete halt. The oxygen level in the body, in the blood, apparently stays the same. It doesn't change anymore. That means the metabolism has completely calmed down and completely come to an end. And I assume that means that all of these wavelengths also come to an end as a consequence. So it's quite fascinating, how this can actually be done. Everything can be completely calmed down. But I don't really know enough about this to give any detailed answer to this question. You probably have to ask somebody who has researched this particular area. I don't really know much about it, so unfortunately I cannot give many details. මේ alpha, beta, theta කියන තරංග පදනම් වෙන්නේ ඔබගේ නිස්කලංක භාවය මතයි. ඔබ ගැඹුරුම සමාධි අවස්ථාවකට පත් වෙලා තිබුණොතින් හැම දෙයක්ම නතර වෙනවා. කිසිම ක්‍රියාවක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම හතරවෙනි ධ්‍යානයට පත් වුණාම ඔබගේ හුස්ම රැල්ලත් නතර වෙනවා. එතකොට ඔබගේ ජීර්ණ පද්ධතියත් නතර වෙනවා. ඒ සියලුම ක්‍රියාවලින් නතර වෙන නිසා ඔබ අවශෝෂණය කරගන්නට යෙදුණු ඔක්සිජන් වායුව පවා ශරීරයේ ඔහි රැඳී සිටිනවා මිසක් වෙනසකට භාජනය වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම උන්වහන්සේ හිතනවා සියලු තරංග පවා නතර වෙනවා කියලා. මේකට දෙන්න පුළුවන් එවැනි පිළිතුරක්. වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් ඒව සම්බන්ධයෙන් පරිශන කරපු කෙනෙක් සමගම සාකච්ඡා කරන්න. මෙපමණයි මේ වෙලාවේ විස්තර වශයෙන් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා උන්වහන්සේ මතක් කළා. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ අජ්ජත් බහිද්ධාවා කායේ කායනුපස්සී විහෙරති කියන තැනදී තමාගේ හා අනුන්ගේ කය කියන එකද තමාගේ කයේ ඇතුළත හා පිටත යනුවෙන්ද අදහස් කරන්නේ. Venerable sir, this is a sutta reference. Ajahn bahiddhava kaye kayanupassi viharati. Relating to that, the question is this one's own body and somebody else's body? Or is it one's own body, observing one's own body internally and externally? Okay, this is from the Satipatthana Sutta, so we will hopefully talk about that tomorrow, so I will leave that for now, if you don't mind.
මේ අහන්නේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයෙන් අපි හෙට දවසේ සාකච්ඡා වෙන නිසා හෙටට මේක සාකච්ඡා කරන්න තියාගන්නෙමු. මම හිතනවා ඒ ගැන ඔබ අසතුටු වෙන එකක් නැහැ කියලා. Now this is a question to Ajahn Brahm. Okay. That's good. Ajahn Brahm ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ දේශනා කළ පරිදි මෛත්‍රී කිරණ සිතින් නිකුත් කිරීමේදී මනසත් හදවතත් එක්ව ශරීරයට මනා සුවයක් ලැබේ. මෙය ස්වාභාවිකද? එම සුවය පිළිබඳ කෙසේ සිටිය යුතුද? ඔබ වහන්සේට දළදා හිමිසරණ ලැබේවා. So we should send this to Perth. Dear Venerable Ajahn Brahm, according to what you taught us, when you radiate loving kindness, you feel a great sense of relief in your mind and in your heart, and you feel it in the body as well. Is this natural? How should we understand about this? May the Truth Relic Temple bless you. Okay, that's very kind. Okay. Yes, one of the things that metta and kindness is all about is that when you have a sense of metta and kindness to yourself, right? It means you stop controlling yourself, you stop trying to be somebody special, you're just natural, you allow yourself to be here, and it makes you relax. You feel very relaxed when you have kindness towards yourself. So yes, this is natural, and this is why when you do the meditation practice, you try to have a sense of metta towards your body. That means the body relaxes more deeply than before. If you come out of a deep state of samadhi or a deep state from the Brahma Viharas, afterwards when you come out, you feel so relaxed and so good. And the deeper the samadhi, the more at ease you feel when you come out afterwards. That's because in samadhi, there's a natural sense of gentleness, of kindness, and all these things. You completely let go of any control of yourself and the body here. මෙත්තා කරුණා කියන බ්‍රහ්ම විහාර වැඩුවට පස්සේ ඔබ ස්වාභාවිකවම ඔබට සැහැල්ලු භාවයක් විශාල සැහැල්ලු භාවයක් දැනෙන එක ඒක ස්වාභාවික දෙයක්. ඒකට හේතුව ඔබ පාලනය කරන එක නතර කරලා තියෙන නිසා. ඔබ ශරීරයටත් ඒ මෙත්සිතවිලි යොමු කරනවා. එහෙම ශරීරයට මෙත්සිතවිලි යොමු කරාම ඔබේ ශරීරයත් ඊටාම හොඳට සැහැල්ලු භාවයටපත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ ගැඹුරු සමාධියෙන් මිදුණට පස්සේ එහෙම නැත්නම් බ්‍රහ්ම විහාර භාවනාවෙන් මිදුණට පස්සේ ඔබට දැනෙනවා සෑහෙන විශාල සහනයක්, නිස්කලංක භාවයක්. ඒ නිස්කලංක භාවය දිගටම පවතින ඔබේ භාවනාවෙන් පසුවත් මේ ස්වාභාවිකවමයි දැනෙන්නේ. ඊටාම දැඩි සහනයක් ඔබට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එයයි පිළිතුර. Dear Venerables, ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ, අපට ආසන්නයේ ඇති හමුදා කඳවුරෙන් දරුණු ලෙස වෙඩි පුහුණු හඬ ඇසේ. නමුත් ඔබ වහන්සේගේ සරල උපදෙස් අනුව එම හඬද අපගේ ආරක්ෂාව සඳහා බවත් එයත් පරිසරයටම සම්බන්ධ කර සිටීමෙන් කිසිම බාධාවකින් තොරව මාහට එය සතුටින් විඳ ගැනීමට හැකි විය. සුළඟ සහ මනුෂ්‍ය සහ වෙනත් සතුන්ගේ හඬ දෙසද එසේම සිතා මනසෙන් ඊතා සුවදායි භාවනා වින්දනයක් ලැබමි. ඔබ වහන්සේට අනන්ත බුදුගුණ විශ්ව ශක්තිය ලැබීමෙන් ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වේවා. Dear Venerable Sir, there is an army camp nearby and we hear gunshots from that place. According to your simple instructions, I was able to use those sounds for my defense. That's the meaning. For our defense. Yeah. And also I was able to combine it with the nature, and I was able to continue my meditation by accepting all those sounds. And similarly, the sounds of the wind and the sounds of the humans and also of other animals also were considered in the same way. I was able to have it's not a question actually. I was able to have a great sense of relief in my meditation. And thank you so much. May you be blessed with
innumerable qualities of the Buddha, and may your wishes come true. Okay, very good, excellent, well done. So it was nice when people get some nice results, so that's great. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, අනාගාමී හෝ රහතන් වහන්සේගේ භෞතික කය හා සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ කය අතර ඇති වෙනස පැහැදිලි කර දෙන්න. එසේම ඔබ වහන්සේලාගේ භාවනා පුහුණු කිරීම සම්බන්ධව දෛනික දිනචර්යාව, පර්යංක, සක්මන් ආදී ලෙස ගත කරන කාල සීමාව දල වශයෙන් යෝගී අපහට උපකාර වන ආකාරය පහදා දෙන්න. තෙරුවන් සරණයි. Venerable Sir, kindly explain the difference between the bodies of an anagami and an arahant. The bodies? No. Sorry. Kindly explain the difference between a body of an ordinary person and of the body of an anagami or an arahant. Okay. He's asking whether there is any difference between the body, the physical body? That's right. Physical body. Okay. It's the same thing. Yeah, except that the arahant is more relaxed, right? More at ease, doesn't have so many problems. But the arahant and anagami, they still have pain in the body. For them it's even the arahants and the anagamis, they go into samadhi to be able to feel relief from the senses and the body, because it's still painful. You're not really worried about the pain. The mental aspect of the pain, as it says, the two darts, right? The dart of the body is there, but you don't make anything out of it. So you don't create more suffering than is necessary, but there is still the dart of the body. There's still that experience of pain. That's why you see in the suttas, even the arahants, they go into samadhi to find the true and real and deep peace and happiness. නමුත් රහතන් වහන්සේලාගේ ශරීරය ගත්තාම රහතන් වහන්සේලා ඊටාම සැහැල්ලු භාවයෙන් ඉන්නේ. ඒ අයට ඒත් වේදනාව කියන එක දැනෙනවා. වේදනාව වළක්වා ගන්නට ගැඹුරු සමාධීන් වලට සමවැදීම රහතන් වහන්සේලා විසින් කරන දෙයක්. ඒ වගේම රහතන් වහන්සේලා තව දුක නිර්මාණය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. සූත්‍ර අධ්‍යයනය කළ බැලුවම අපිට පේනවා සූත්‍රවල රහතන් වහන්සේලා තමන්ගේ තියෙන දැඩි වේදනාවන් සමනය කරගන්නට ගැඹුරු සමාධීන් වලට සමවැදුණු බව. There is another part to the question. Dear Venerable Sir, kindly explain to us the time duration of So kindly explain to the daily schedule in your meditation, and also how long the posture has to last and how long the walking meditation has to be practiced, etc. Kindly explain to all the yogis. Thank you. Okay, so how long you should sit and how long you should walk? That's the question basically. Yeah. And what is the daily schedule in general? For who? For people who are meditating. Meditating. Okay. That's right. There is no kind of absolute answer to these things. There isn't kind of this way where you have to do it. This is the way you should not do it. Remember that it's all about enjoying the meditation practice. This is the most important thing. And as long as you are enjoying yourself, you're going the right way. Of course, it's not going to be 100% enjoyable all the time. That's impossible. But it should roughly be enjoyable. So if you feel that you sit down and the meditation doesn't work, right? And after 10 or 15 minutes it really just doesn't work, then sometimes the right thing to do is just to get up and do something else. Do some walking, change your posture, change your meditation subject. Go down, if you have to, go down and lie down on your bed, have a cup of tea, right? These things are allowable just to make sure that you actually enjoy what you're doing. So it all depends on how things are going. Very often a meditation has like a natural life cycle. When you start your meditation, the pace becomes more and more profound, deeper and deeper, and then you reach like a peak point, and you stay at that peak point for a while, and then the mind kind of comes out by itself naturally afterwards. And meditation has like a natural life cycle, and initially, you may not be able to see that, but the deeper your meditation becomes, the more easy it becomes to discern this natural life cycle. That life cycle can be
depending on how deep the meditation is, can go over maybe an hour. Sometimes it can be 2 hours, 3 hours, right? Depending on how profound the samadhi is. And once you kind of come out at the other end of the natural cycle, then really, usually you need to do something else at that point. Probably get up, do some contemplation rather than samadhi exercise, right? There's two kind of aspects in Buddhism. There is contemplation. Sometimes people call that vipassana, but I think it's better to call it contemplation. And then there is more the kind of focusing on the breath, which is more like a direct samadhi exercise. So then you do something else, right? Because the natural life of that meditation has kind of come to an end. So you have to feel these things for yourself. Feel what is natural. And then you can do some walking meditation. And then you can do, again, whatever you like. Do some reflection. Just walk back and forth. Just enjoy the fresh air and the kind of the mountain air in Bandravela. It's so beautiful here, right? The temperature is so nice. Everything is just perfect. Certainly climate-wise, it is very, very good. So just enjoy that. Walk back and forth. Do some death contemplation, do whatever it takes, and then enjoy that. And then after that kind of comes to an end, you can come down and sit again. But the most important thing is just to enjoy what you're doing. Feel your way through this whole meditation thing. And when it feels good and feels natural and easy, then you are doing the right thing. Don't have a rigid schedule for yourself. If you have a rigid schedule, you will end up running on willpower rather than running on just that natural rhythm of the meditation itself. And then feel what you need, right? This is so important. Understand yourself. Know your mind. Where are you at? What are your problems? What are the things that you need to do? What are the defilements that you are struggling with? And then using the understanding of those defilements, you then guide your mind in the right direction. If you have a problem if you get angry, right? Some people get angry. What do? You practice metta. You try to figure out who are you angry with. How can you overcome that? How can you look at the situation in a different way? If you have other problems, if you have too many desires coming up in your meditation, deal with that by thinking about the problems that this causes. We were talking about this yesterday. We can even do a Subha Bhavana if you like. So it's all about understanding yourself and then guiding yourself according to that understanding here. මෙවැනි ප්‍රශ්න වලට ස්ථිරවම පිළිතුරක් නැහැ. ඔබ හිතන්න ඕන දේ තමයි ඔබේ භාවනාවේ ඔබ විනෝදමත් වෙනවද කියන එක. ඒ වගේම ඔබ හරි මාර්ගයේද ඉන්නේ කියන එක. 100% ඔබ නිවැරදිම භාවනාවක් ඔබට සිද්ධ වෙන එකක් නැහැ. නමුත් සමහර වෙලාවට ඔබට හොඳින් භාවනාව වුණා කියලා දැනෙනවා. එතකොට ඔබ තවදුරටත් ඒ භාවනාවෙම ඉන්න එකයි කල යුත්තේ. ඔබට දැනෙනවා නම් හිඳ ගන්න කියලා විනාඩි 10කට 15කට පස්සේ ඒත් දැනෙන්න පුළුවන් දැන් ඇති කියලා. එතකොට ඔබ සක්මන් භාවනාව පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා හාන්සි වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් ගිලම්පස එකක් හදාගෙන වළඳන්න. ඒ වගේ දේවල් කළා කියලා අකප භාවයක් නැහැ. ඒව කැපයි. ඔබ හොයාගත යුත්තේ ස්වභාවිකවම සිද්ධ වෙන ජීවිත රෝධය. ඔබේ ජීවිතයේ ගත වෙන ආකාරය ගැන ඉස්සෙල්ම ඔබට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඔබට බොහොම හොඳ සංසුම් භාවයක් දැනුණාම ඒ තමයි මුදුන් පෙත්ත. එතනදී ඔබ හඳුනා ගන්න ඒ සංසුම් භාවනා ගැඹුරු භාවනාවක් දැනුනේ ස්වාභාවිකවමයි කියලා. ඉතින් ඔබට මේ රටාව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ රටාව හඳුනා ගන්න මුලින් බැරි වුණත් ගැඹුරු භාවනාවට යද්දී ඔබට පුළුවන් ඒ රටාව හඳුනා ගන්න. ඔබ භාවනාවට හිඳගන්නේ පැයක්ද දෙකක්ද තුනක්ද කියන වගේ තේරෙන්නේ ඔබගේ සමාධියේ ගැඹුරු භාවය අනුවයි. ඔබට ඒ සමාධියෙන් මිදෙන්න දැනුණාම ඔබ මිදෙනවා. ඒකත් ස්වාභාවිකවම සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම මිදුණු ගමන් නැවත සමාධියේ පුහුණු වෙන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම නොකර ඔබට පුළුවන් කිසියම් මෙනෙහි කිරීම ආදිය සිද්ධ කරන්න. ඒකට කියනවා විපස්සනා මෙනෙහි කිරීම කියලා. එහෙම කියනවට වඩා හොඳයි යම්කිසි අනුපස්සනාවන් ඔබ කරනවා කියලා හිතනවා නම්. ඒ වගේම ඔබම මෙය හඳුනා ගන්න. ඔබටම දැනෙන ආකාරයට ඔබම මෙනෙහි කිරීම හඳුනා ගන්න. ඔබට පුළුවන් මරණානුස්සතිය වඩන්න. ඉතින්
එහෙමත් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් මේ බණ්ඩාරවැල වගේ බොහොම හොඳින් සුවදායි පරිසරයක ඔබට දැනෙන සිසිල් සුළං අත්විඳින්න, කඳු වලින් එන සිසිල් සුළඟ අත්විඳින්න. මෙහි තියෙන බොහොම හොඳ පරිසරයක්, දේශගුණයක්. එය හොඳට අත්විඳින්න. එහෙම අවසානයේදී ඔබට පුළුවන් නැවත සැහැල්ලු වුණාට පස්සේ තවදුරටත් හොඳයි කියලා හිතෙන වෙලාවට හිඳගෙන භාවනාව පටන් ගන්න. මෙතන තියෙන ප්‍රධානම කාරණාව තමයි ඔබට හොඳින් භාවනාව කරනවා කියලා දැනෙන්න ඕනේ. හරි දේ කරනවා කියලා දැනෙන්න ඕනේ. ඔබ කිසියම් කාලසටහනකට හසු වෙන්න එපා. එහෙම හසු වුණොත් ඔබේ චේතනා බලයෙන්ම භාවනා කරන්න උත්සාහ කරනවා වගේ කියලායි දැනෙන්නේ. ඔබ ඔබේ මනස හඳුනා ගන්න. ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න, ඔබට තියෙන ක්ලේශයන් ඒවා හඳුනා ගන්න. හඳුනාගෙන ඔබ හිතන්න ඔබේ මනස කොයි පැත්තටද ඔබ මෙහෙවන්න ඕනේ කියලා. ඔබ යම් කෙනෙක් එක්ක තරහ නම් ඒ තරහව තියෙන්නේ කා එක්කද? ඇයි ඒ තරහව තියෙන්නේ? කුමක්ද ඔබ කළ යුත්තේ? මෛත්‍රී සිත නේද වඩන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ඔබ හිතන්න. ගොඩාක් ඔබගේ තියෙන ආශාවල් හඳුනාගෙන ඊට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න. එහෙම අවශ්‍ය නම් අසුබ භාවනාව ආදී අනුපස්සනාවන් පවා ඔබට වඩන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටයි ස්වාභාවිකවම ඔබේ භාවනා කරන විදිය ඔබම සොයාගත යුත්තේ. එපමණයි. This is in English. This is in Sinhala. ජීවිතයේ කලින් කරන ලද අකුසල කර්ම සිහි වෙන විට පසුතැවිලි ඇති වේ. එයට කුමක් කළ යුතුද? I regret about my past unwholesome deeds. What should I do about that? Okay, so you regret about your past unwholesome deeds. So it depends what it is, what kind of deeds it is. Sometimes it is deeds against other people, and if it is deeds against other people, you can always rectify that by now doing the right thing, asking them for forgiveness, saying that you're sorry for what happened, and just doing the kindness towards those people that you to kind of rectify the situation. If it is generally bad deeds, not against people, but something else, then what you have to do is just simply, if there's nobody to ask for forgiveness from, and nobody to kind of to rectify the situation with, then you're just going to have to forgive yourself and understand that you were under the wrong influence from the wrong background, whether it is in the past life or this life, whatever it is. You feel guilty because you feel, I did this, it came from me, and you're not able to see that it didn't come from you in reality, it came from the cause and conditions outside of you. So you were kind of driven to do this. And the more you understand that sense of anatta, of non-self, that it was all conditioned from outside of you and inside of you, the more easy it is to forgive yourself. So just learn to forgive yourself. Say you didn't understand, now you have changed, now you're moving in a new direction. And when you see that, it's more easy to forgive. And as you build up your wholesome qualities over time, this was the simile of the lump of salt I was talking about yesterday. As you build up those good qualities over time, more and more the bad things you did in the past will be more and more easy to forgive, more and more easy to let go of, and the impact will be less and less in your life. So this is what you have to do. Once you can forgive yourself, then you can let go, and then you can move with a lighter heart into the future. මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙද්දී උන්වහන්සේ පැහැදිලි කළේ අපි කරපු කර්මය අනුවයි අපි කරපු දේ අනුවයි ඒ තීරණය වෙන්නේ. ඔබ අන් අයට රිදවන දෙයක් කළා නම් ඔබ එය සකස් කරන්න උත්සාහ කරන්න, නැවත එයින් මිදිලා හොඳ කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ පුජ්‍යලයන් වෙත ගිහිල්ලා සමාව ඇද සිටින්න. ඔබ හරි දේ දැන් කරන්නේ කියලා පෙන්වන්න. ඒ වගේම එහෙම නැති සාමාන්‍ය වැරදක් නම් ඔබ අතින් වෙලා තියෙන්නේ. කිසි කෙනෙක් නැත්තම් ඔබට සමාව ගන්න, ඔබ ඔබට සමාව දෙන්න. ඊළඟ ඔබ හිතන්න ඔබ මේ නරක ආශ්‍රයයක් හින්දා එහෙම නැත්තම් අතීත ජීවිතයේ හේතුවක් නිසා මොකක් හරි හේතුවක් මැත්තේ යම්කිසි වැරදි අපිට කරන්න සිදු වුණා කියලා හිතන්න. ඔබ කරා කියලා හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. කිසියම් හේතු සාධක නිර්මාණය වුණාම එම වරද මාත්මින් සිදු වුණා කියලා හිතන්න. ඒ වැරදි පිළිබඳව අනත්තා කියන සංකල්පය යටතේ ඔබ ඒ දිහා බලන්න.
එහෙම හිතුවහම ඔබට පුළුවන් ඔබටම සමාව දෙන්න. ඔබට ඒ කාලේ තේරුනේ නැහැ හරියට. ඒ නිසායි ඔබ එම වැරදි කළේ. ඉතින් හොඳට හිතට ගන්න ඊයේ පැහැදිලි කරපු ලුණු සම්බන්ධයෙන් තියෙන උපමාව. ඔබ නරක දේවල් කොච්චර කරත් ඒවයි තියෙන බලපෑම අඩු වෙන්න පුළුවන් ඔබ හොඳ භාවයටපත් වුණොත්. ඒ නිසා ඔබ කල යුත්තේ ඔබටම සමාව දීලා අලුත් මාර්ගයක අලුත් කෙනෙක් විදියට ගමන් කරන්න පටන් ගන්න එකයි. ගරු සාමින් වහන්සේ ශ්‍රද්ධානුසාරී සහ ධම්මානුසාරී තත්වයට පත්වෙන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙන්න. Dear Venerable Sir, kindly explain how to become the Shraddhanusari and Dhammanusari states, how to approach to those states. Shraddhanusari and Dhammanusari qualities, perhaps? Yes. So these are the two areas, the two kind of first grades of areas. The Dhammanusari and Sadhanusari is the first stage that you attain as you move into the Arya Bhumi, the ground of the noble ones. And these are not very much explained in the suttas. They're not kind of given any detailed explanation for what these things actually are. But it is said, I think, of the Sadhanusari, that he has a certain amount of faith and confidence that the six sense faculties, the Salayatana, that they are impermanent, non-self and suffering. So you have a certain degree of insight and a certain degree of confidence that this is the case. And the same thing, similar kind of thing with the Dhammanusari, but instead of so much confidence, it's more related to direct insight. But already at this stage, it is quite high. It is, I think, it is said this is in the Okantika Sangyutta, where these are explained in the most detail. I think it says there that the Sadhanusari, maybe it's said somewhere else, that neither the Sadhanusari nor Dhammanusari are able to take any sankhara, any conditioned phenomena in the whole world as a self or as permanent or as sukha. So in other words, whenever you look at something, you understand this is dukkha, anicca and anatta. And the difference between the Sadhanusari and Dhammanusari and the Sotapanna seems to be that the Sotapanna, he understands that everything, he or she understands that everything is impermanent, suffering and non-self. So it's like they have made they have gone from just seeing individual phenomena, any individual phenomena in terms of the three characteristics, and they have taken the leap of inference and deduced that this applies to all phenomena. The Sadhanusari hasn't seen that yet, but that is what the Sotapanna sees. So it is only a fairly small difference between the two. And it is said that if you are a Sadhanusari and Dhammanusari, you have to become a Sotapanna in this life. And what you do is just the same practice as you do with everything else. There's no difference, right? To become these things, it is samatha, calming, vipassana, seeing things clearly, the same path as with everything else. And as you do that, as you practice the Noble Eightfold Path, at a certain stage, it kind of clicks and you become a Sadhanusari and Dhammanusari. But I'm not aware that this moment is very easy to notice. You probably notice something happens, right? Something has changed. You no longer take anything as nicca, as sukha or anatta of all the sankharas. So something has changed. Something has happened. But I don't think you really know. It's not an earth-shattering experience like becoming a Sotapanna. When you become a Sotapanna, it's a very, very strong experience. And it says in the suttas, it's a place where you became a Sotapanna, as a place you will remember for the rest of your life. So it is kind of, it's something, but doesn't have the same clarity as when the defilements and the fetters actually get destroyed at stream entry here. ශ්‍රද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළව පිළිතුරක් දෙන්නේ. එතකොට ආර්ය භූමීන් වලට පත් වෙන
අත්දැකීම තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. මේවා පිළිබඳව විශේෂ තොරතුරු සූත්‍රවල හොයාගන්න අපහසුයි. සද්ධානුසාරය කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබට විශේෂ අවබෝධයක් තියෙනවා. සද්ධාාවක් පැහැදීමක් ඇති කළා තියෙනවා. එක් එක් ධර්මතා සම්බන්ධයෙන් ඔබට අනිත්‍ය ස්වභාවය පිළිබඳව සලායතන ආදී සම්බන්ධයෙන් විශේෂම අවබෝධයකින් යුක්ත පැහැදීමක් ඔබ තුල තියෙනවා. ඒ වගේම ධම්මානුසාරී කියන ස්වභාවය තුලත් ධම්මානුසාරී කියන தත්ත්වය තුලත් ඔබ අර සද්ධානුසාරී වගේම තියෙන අවබෝධය ඔබට ටිකක් ගැඹුරුයි. ඒ පිළිබඳව ඔක්කාන්තික සංයුත්තය හෝ වෙනත් තැනක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එහෙම தത്വයට පත්තුණු අයට ඕනෑම සංස්කාරයක් දකින්න පුළුවන් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ස්වභාවයෙන්. මොකද ඒ අය තමා කියන ස්වභාවයෙන් කිසිව දෙයක් දකින්නේ නැති නිසා විශේෂයෙන්ම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් සියලුම දේවල් දිහා එයාට බලන්න පුළුවන් බවට පත් වෙනවා. ඔබ සෝවාන් භාවයට පත් වුනහම මේ හැම දෙයක්ම තවත් හොඳින් ඔබට තේරෙන්න ගන්නවා. සියලුම දේවල් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් දකින්නට පුළුවන් භාවයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ස්වභාවයන් තනි තනිව දකිනව වෙනුවට ඒ හැම එකක්ම සියලු සංස්කාර තුල දැකීමේ හැකියාවත් සෝවාන් තත්වයට පත් වුනහම ඔබට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ එයට අනුගමනය කරන්න තියෙන මාර්ගය තමයි මේ කරගෙන යන මාර්ගය, සමත විපස්සනා භාවනා මාර්ගය. එතකොට මේ ජීවිතයේදීම ඔබට සෝවාන් තත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෝවාන් භාවයට පත් වුනහම ඔබට එය ජීවිත කාලය පුරාම මතක හිටිනවා. නමුත් සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී තත්වයන් වලට පත්වීම හඳුනා ගන්නට බොහොම අපහසුයි. ඔබට වෙනසක් වුණාද කියලා දැනගන්න අපහසුයි. නමුත් ඒකට හේතුව තමයි මේ ඒක ප්‍රබල අත්දැකීමක් විදියට ඔබට දැනෙන්නේ නැති නිසා. මම හිතන්නේ මේ පිළිතුරේ බොහෝ දේවල් මට මගේ හැරුණා. නමුත් ඒ බඳු පිළිතුරක් තමයි ලබා දුන්නේ. Venerable, how many questions have we got to go? About 6. Should we do some questions in English? Please. Yeah? Sure. Let's do some English questions. Sure. Okay. Okay, Venerable Sir, in one of your talks recently, BSW website, you told that someone else who gets into jhana had told you about past life he saw, and you said it was amazing to hear the things he told. Aha. Would you would you say that? Okay. Would you kindly tell us about what he has seen? It would be so inspiring to us. Maybe to your triple gem. This is gossip. This is gossip, yeah. I'm not sure. Did I actually say that? I can't remember saying that, to be honest with you. It could be about past life regression talk. Ah, okay. Maybe it was what I was talking about the other day. I was talking about when we talk about past life regression, I was saying that there was somebody who went into past life regression. Remember, I was talking about that with the right view, and they had past life regression, and then they remembered what seemed to be a past life, and they kind of saw how they are stuck, right, in the same rut, in the same habits in this life as they had in the past life. I was mentioning that the other day. I thought that was very interesting insight that was about. I think that is all I have said recently about. I can't remember saying anything else. So I think that's, as far as I know, that's all I've said. Okay. Next one. Okay, should I translate? Please. Yeah. Prashne tamai. This was about BSW website talk, right? Yes. Not in the retreat then. Yeah. But I think I talked about this in many places, so it's quite possible the same way. Yeah. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ සඳහන් කරා කිසියම් පුජ්‍යලයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ කෙනා
ඒ දේශනේ අහන්න ලැබුණේ BSWA වෙබ්සයිට් එකෙන් ඒ ධානවලට සමවැදිලා අතීත ජීවිත අත්දැකීම් ලැබපු කෙනෙක් ගැන මොනවද ඒ කෙනා දැක්කේ ඒ ගැන අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න දැනගන්න කැමතියි. එතකොට උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා එහෙම එකක් ප්‍රකාශ කළා කියලා මතක නැතිලු. නමුත් past life regression කියලා අතීත ජීවිත වලට නැවත පියවරෙන් පියවර මොකක්ද ඒකට කියන්නේ හිප්නොසිස් වගේ මෝහනය කිරීමක් වගේ දෙයක් ගැන උන්වහන්සේ මේ වැඩසටහනේදීත් කලින් දේශනවලදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි මේ අහනව ඇත්තේ. ඒ කෙනා දැකලා තියෙනවා තමන් මේ ජීවිතේ හිටියා වගේම කලින් ජීවිතේදීත් මේ පුරුදුම අනුගමනය කරා කියලා. ඒ විදිහටයි ඒ කෙනාගේ අත්දැකීම් මම හිතන්නේ ඒ ගැනයි මේ අහනව ඇත්තේ කියලා උන්වහන්සේ පිළිතුරු දුන්නා. දිග පිළිතුරක් ලබා දුන්නේ නැහැ. Okay. Okay, the next question here is, Venerable Ajahn Brahmali, can you please explain again why samatha and vipassana are inseparable in the practice of meditation? Okay, so remember that these are just words, and people sometimes use words differently. So all we have to do is be clear about how we use the words, and then any kind of contradictions that may seem to be there, they often disappear if we recognize how we use these words. And the way I normally use the word samatha and vipassana, and the way it seems to me that it is used in the suttas, is that these are the results of meditation practice. So samatha is calm, right? Calm is not something you do. Calm is something you get when you practice in a certain way. Vipassana I would translate as clear seeing. You see things clearly, and clear seeing is also something that arises as a result of the meditation practice. So when you practice meditation, not just meditation, the whole Noble Eightfold Path, if you practice in the right way, you get two results. The two results are samatha and vipassana. You don't do samatha, you don't do vipassana, they are results of the practice. What you do is the Noble Eightfold Path. And remember that the point here is that both calm and clear seeing, they arise from a lack of defilements in the mind. The less defilements you have in the mind, the more calm you are. Why? Because desire takes you into the future. Anger often takes you into the past. They take you away from the present moment. The less defilements you have, the more calm and the more mindfulness you have. Insight or clear seeing, vipassana, the less defilements you have in the mind, the more clear is the seeing. Why? Because the defilements distort our ability to see clearly. So the whole process of meditation, the whole process of the Noble Eightfold Path is about reducing the defilements. So with each step you move on the Noble Eightfold Path, you get both calm and insight, because with each step there is less defilements in the mind. That is how simple it is. And then what people often call kind of insight practices, this is kind of seeing things. You come out of samadhi, then you do insight. You don't really have to do very much. It happens automatically because you already have the vipassana. You already see things very clearly. So all you have to do is direct the mind in a certain direction, and then the profound panya arises as a result. So some people call that vipassana. So every time you go into a deep state of samadhi, you have calm and you have clear seeing. Every time you do an exercise like maranasati, you could call that vipassana perhaps, because it is about anicca, dukkha, and anatta. But if you do that, two things happen. If it works, you become calm and you see clearly. Right? And everything is like that. Every practice that follows along with the Noble Eightfold Path gives two results: calm and clear seeing, samatha and vipassana. That's how I regard this. ප්‍රශ්නය තමයි සමත සහ විපස්සනා කියන දෙක වෙන් කරන්න බැරි ඇයි කියන එක. පිළිතුර තමයි අපි මේ වචන දෙක භාවිත කරන එක හරියටම තේරුම් ගන්නව නම්, හරියටම හඳුනා ගන්නව නම් එයයි මේ වෙලාවේ කල යුත්තේ. මෙබඳු ප්‍රශ්නයක් ඇති වුනහම ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ හඳුනා ගන්න ඕනේ
අපි ලබන භාවනාවේ අධ්‍යක්ීම් විදියට ප්‍රතිඵල විදියට සමත කියලා කියන්නේ ප්‍රතිඵලයක් විපස්සනා කියලා කියන්නේ ප්‍රතිඵලයක්. එතකොට සමතය තුලින් ඔබට සංසුම් භාවය දැනෙනවා විපස්සනාව තුලින් ඔබට පැහැදිලිව දැකීමේ හැකියාව ලැබෙනවා දකින්නට පුළුවන්. ඒ ප්‍රතිඵල දෙක තමයි දෙකක් විදියටයි මේවා දකින්න ඕනේ. ඔබ භාවනාව පුහුණු වෙද්දී මේ ප්‍රතිඵල දෙකටයි ලං වෙන්නේ. සමත භාවනාව කරනවා කියලාත් විපස්සනා භාවනාව කරනවා කියලාත් දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඔබ අනුගමනය කරන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. එයින් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය තමයි සමතය සහ විපස්සනාව. ඒ වගේම ඔබගේ ක්ලේශයන් අඩු වෙලා තියෙනවා නම් අඩු වුණු තරමට ඔබට පැහැදිලිවම දේවල් දැකීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ක්ලේශයන් අඩුවන්නේ සමතය තුලින්. දේවල් පැහැදිලිව දකින්නටත් එයමයි උපකාර වෙන්නේ. ඔබේ ක්ලේශයන් අඩු නම් ඔබට බොහෝ දේවල් පැහැදිලිව දකින්නට පුළුවන් වෙනවා. ඔබට ඒ හොඳට විපස්සනාව පැහැදිලිව දැකීමේ හැකියාව ඇති වෙන්නේ සංසුම් භාවයෙන් නිසා ඒත් එක්කම තමයි ප්‍රඥාවත් වැඩෙන්නේ. ඔබ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් දකිනකොට ඔබ තවත් සංසුම් භාවයටපත් වෙනවා. බොහෝ දේවල් ඔබට පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඒ සංසුම් භාවයම ඔබට දේවල් පැහැදිලිව දැකීමේ උපකාරයම ලබා දෙන නිසා මේවා භාවනා ප්‍රතිඵල විදියට දකින්න. ඔබ දකින ආකාරයයි වෙනස් කරගන්න ඕනේ. Okay, so that was part one of that question. Part two is, for me, I feel the breath more in my diaphragm and not in the nostril area. Is it absolutely necessary to feel the breath in and around the nostrils to progress towards a state of deep calm? Thank you. No, it is not really necessary. What you can do is, this is the way Ajahn Brahm always teaches the breath meditation, is that all you do is you know the breath is going in, you know the breath is going out. It's just that knowledge, right? How you acquire that knowledge is irrelevant. If you acquire it through feeling here or there, all you have to know. Sometimes you don't even have to think about any physical contact. All you have to do is know the breath is going in, know the breath is going out. That's all you have to do. Apparently, often if you then afterwards, if you get quite peaceful and you actually look for where you are feeling that breath, then you will be aware where you actually are getting the information from. So you can be aware of that, but it doesn't really matter. Just know, is the breath going in? Is the breath going out? That's all you have to do. Don't have to worry about where it is. Diaphragm, nostrils, all that is probably quite irrelevant. And yeah, good enough. මට ප්‍රශ්නේ තමයි මට හුස්ම රැල්ල දැනෙන්නේ මහා ප්‍රාචීර පේශියේ diaphragm කියන තැන නාසයේ නාස්පුඩු වල දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට එහෙම දැනෙන එක වැරදිද කියලා අහනවා. නාස්පුඩු වලම හුස්ම රැල්ල දැනෙන්න ඕනද කියලා අහනවා. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ කියලා උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා. අජාන් බ්‍රහ්මවංශෝ ස්වාමීන් වහන්සේ කියන විදිහට ඔබ දැනගත යුත්තේ හුස්ම ඇතුළට යනවා හුස්ම එළියට එනවා කියලා විතරයි. ඔබට තැන දැනගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කොතනද හුස්ම දැනෙන්නේ කියලා. තැන ගැන හොයනට වඩා හුස්ම යනවද එනවද කියලා දැනගත්තාම ඇති. මේ තැන් අමතක කරලා භාවනාවේ හරියට යෙදෙන්න. Okay. So, next question. Bante, question number 1. Some meditators don't know they have attained one of the stages. Presumably you mean the stages of awakening. Some know. Please explain, how can one know? Blessings in the Noble Triple Gem. So, it can be difficult to know these things. It can be quite hard. But remember that all of these things are very profound. And the vast majority of people, they overestimate themselves. I have seen so many people think that they have jhanas. So many people think that they are stream enters or whatever. And in the vast majority of cases, it is not actually the case. It is overestimation. So be very careful. It is very easy to think that you have come to something very profound when actually still you haven't. These things are very, very deep things. Many
as you go through the stages of samadhi and insight, there are many, many stages which feel like you have kind of given up the sense of self, right? The sense of self is diminishing all the way along as you do this. And you have many kind of stages which seem like, wow, this must surely be it. Now I'm a stream enter for absolutely sure. And then it's actually something even deeper, right? Even more profound, something you still haven't seen. And so be very careful. But basically the way you can know these things is, of course, if you give up all sense of self. That is basically what stream entry is about. You've given up entirely the view of the self. Now again, it is easy to delude yourself into thinking that you have given up the view of self completely, when in fact you haven't. Because it seems that way. It seems like you're almost there, right? It seems very profound. But actually, you haven't quite gotten there yet. So be very careful. So the way to know is usually to ask somebody who is very experienced, somebody you think might know about such things. Ask them, and then perhaps you can find out. And that is probably the best way. It's not easy to know, who you can ask sometimes, because it's not easy to know who might understand these things properly. But all you can do is really that's probably the best thing you can do. Somebody you have confidence in that knows about these things. ස්වාමීන් වහන්සේ සමහර අය දන්නවා යම් ආර්ය තත්ත්වයන් වලට පත් වුණා කියලා, සමහර අය දන්නේ නැහැ. මේ ගැන පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. පිළිතුර තමයි මේ දැන ගැනීම ඉතාම අපහසුයි. මම දන්න බොහෝ පිරිස් ඉන්නවා, ඒ අය හිතාගෙන ඉන්නවා ඒ අය ඒ තත්ත්වවලට පත් වෙලා කියලා. නමුත් ඒ අදි탁සේරු කිරීමක් පමණයි. ඒ නිසා ඔබ බොහෝ ප්‍රවේශම් වෙන්න. මොකද ඔබ භාවනා කරගෙන යද්දී බොහෝ ස්ථාන තියෙනවා ඔබට දැනෙන ඔබ දැන් ගැඹුරු අවබෝධයකට ආවා කියලා. නමුත් තවත් භාවනා කරද්දී තමයි ඔබට තේරෙන්නේ ඔබ හිතපු දේ නෙමෙයි, ඊටත් වඩා ගැඹුරු දෙයක් ඔබ ඒ හිතාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. ඔබට තවත් භාවනා කරාමයි ඒ தത്വයටපත් වෙන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔබ අත්විඳපු නැති දෙයක් ගැන ඔබ හිතාගෙන ඉන්නවා ඔබ අත්විඳලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් එහෙම දේවල් වලදී ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඔබට පුළුවන් නම් ඔබ යම් කිසි අත්දැකීමකදී ඔබට ලැබුණොත්, විශේෂයෙන්ම සෝවාන් භාවයට පත් වෙද්දී ඔබට දැනුණොත් සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ ආත්ම අනත්තා කියන ස්වභාවය හොඳින්ම ඔබට දැනුණොත් ආත්ම ස්වභාවයෙන් තොරයි කියලා. එතකොට ඔබට පිළිගන්න පුළුවන් ඔබ ඒ අවබෝධයට පත් වෙලා කියලා. නමුත් ඒත් ඔබ අදි탁සේරු කරගන්න නැතුව ඔබට පුළුවන් දැනගන්නම කිසියම් හොඳ අත්දැකීම් තියෙන ගුරුවරයෙක් ළඟට යන එක. ඒක තමයි හොඳම දේ විදියට යෝජනා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ බඳු පිළිතුරක් තමයි ලබා දුන්නේ. Okay. So the second part of this question is, can arahants still have their bad habits, like words that are not good, or have be scolding people? The answer to that is to remember that what the arahants destroy are the defilements of the mind, right? So an arahant cannot be angry, an arahant cannot have desires, and an arahant cannot be deluded. That's what an arahant cannot be. So if you see behavior that is angry, if it's coming from anger, then you know it's not an arahant. If it's coming from desire, it's not an arahant. If the arahant says they have discovered the real self, right, it's not an arahant, because that would be delusion according to the Buddha's teachings. So that is what you have to look for. You have to look for the underlying defilements. That can sometimes be a little bit tricky, because people have different personalities. Arahants also have their personality still is still there, right, to some extent. In part it will have been eliminated because the defilements are gone, but in part the personality will still be there. And personalities can be different. Some arahants can perhaps be a little bit more, maybe more strong personality, other ones more soft, right? Depending on how they have done things. So what you have to look for is more the underlying things. And sometimes you know if somebody is angry, right? It's very obvious if they're coming from anger. Other times, if it is more like a strong personality, it is slightly different from anger. So you have to judge carefully. You don't judge too quickly. But if you see
after a while that it obviously is anger, you shouldn't have any doubt about that. And this is one of the ways to decide whether somebody has attained the path. Remember, the Buddha himself, he says in the very well-known Vimamsaka Sutta in the Majjhima Nikaya 47, he says that you should investigate me, right? You should look. Do you see any states that are based on anger? And of course the reason the Buddha says that is because it is possible to judge people in that way. If it wasn't possible to judge, he wouldn't ask people to investigate him in this way. In the Chanki Sutta in Majjhima Nikaya 95, the Buddha says the same thing. That when you approach a teacher, whether it's the Buddha or somebody else, first of all you look for the qualities. Does this person have qualities that are coming from defilement, from desire, from anger and delusion? And if not, then you can place a certain degree of confidence in that teacher. So these things can be seen, but it takes a little bit more discernment than just looking at the superficial behavior. ප්‍රශ්නේ තමයි රහතන් වහන්සේලා තුල රහතන් වහන්සේලා එක් අයට බනින්න ඒ අය පිළිබඳව දුර්ඩ විදියට කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. පිළිතුර තමයි රහතන් වහන්සේලාගේ චරිතය කොයි වගේ රහතන් වහන්සේලා බවට පත් වෙන්නේ කොයි ආකාරයකටද කියලා අපි දකින්න ඕනේ. රහතන් වහන්සේලා විනාශ නැති කර දමනවා රාග ද්වේෂ මෝහ ආදී ක්ලේශයන්. එහෙම වුණාම රහතන් වහන්සේලාට තරහ ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ විදිහටයි අපි දකින්න ඕනේ රහතන් වහන්සේලා සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි කිසියම් රහත් කෙනෙක් කියනවා නම් මම රහත් කියලා එතන තියෙන්නේම මම කියන හැඟීම. එතන තියෙන්නේම මුලාවක්. ඒ නිසා ඔබ බොහොම ප්‍රවේශමෙන් තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ රහතන් වහන්සේලා කියන අය කොයි වගේද කියලා. නමුත් රහතන් වහන්සේලා භාවයට පත් වුනහම ඒ අයගේ අතීතයෙන් කොටසක් ජීවිතයෙන් පෞරුෂත්වයෙන් කොටසක්ම මගහැරිලා ගිහිල්ලා. නමුත් ඒ අය ජීවත් වුණු ආකාරයට සමහර විට තමන්ගේ පෞරුෂත්වයෙන් ටිකක් ඉතිරි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි සමහර රහතන් වහන්සේලා මෘදු ස්වභාවයක් වගේම තවත් සමහර රහතන් වහන්සේලා දෘಢ ටිකක් රළු ස්වභාවයකින් ඔබට අත්විඳින්න ලැබෙනවා නම් අත්විඳින්න ලැබෙන්නේ. නමුත් ඔබ ඉක්මනින්ම විනිශ්චය ඉක්මනින්ම තීරණය කරන්න එපා. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 47 වෙනි විමර්ශක සූත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔබ කිසියම් රහතුන් කෙනෙක්ගේ තරහව දකිනවා නම් ඒ තරහව තුලින් ඔබට තරහව තියෙනවා නම් ඒ අය රහත් නැහැ කියලා ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 95 වෙනි චංකී සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා ගුරුවරයෙක් තෝරා ගැනීමේදී ඔබ දකින්න ඕනේ ගුණාංග. ඒ අය තුල තියෙන ගුණාංග හැටියට ප්‍රවේශමින් තමයි අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ අය සුදුසුද නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ විදියටයි අපි විමසා බලන්න ඕනේ රහතන් වහන්සේලා සම්බන්ධයෙන්. Okay, very good. So this is just a last little thing here. It says, Venerable Sir, is this an annual meditation retreat? Not yet, but we had one 2 years ago, and now is one, and then there was one with Ajahn Brahm 4 years ago, I think. If so, we want to participate. Or can we participate next? Or how can we participate next year? And really, the way you have to stay in contact with Venerable Metta Vihari, perhaps, or with he's not here. But stay in contact with some of the people who are organizing this, possibly Metta Vihari, and find out. I don't think anybody knows what's going to happen at this time next year yet. So uncertain, anicca is the best we can say. Yeah. This is the last question. There are 2 more questions, but I think we'll probably stop there because it's getting quite late. Yeah. So I'll give you these 2 ones. You can save them for tomorrow. Sure. Yeah. අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ භාවනා වැඩසටහන වාර්ෂිකව කරන භාවනා වැඩසටහනක්ද කියලා.
තවම නම් එහෙම නැහැ කියලා උන්වහන්සේ පිළිතුරු දුන්නා. මේ වගේ වැඩසටහනක් අවුරුදු 2කට කලිනුත් ඒ වගේම අවුරුදු 4කට කලින් අජාන් බ්‍රහ්ම වංශෝ හාමුදුරුවන්ගේ වැඩසටහනකුත් සිද්ධ වුණා. ඉතින් මෙබඳු ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේ මේ ප්‍රශ්නය අහලා තිබුණා. එහෙමනම් වාර්ෂිකව කරනවා නම් අපි කොහොමද ඊළඟ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඊළඟ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න නම් මෙත්තා විහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ හෝ සංවිධානය කරන ඇත්තන් මුණ ගැහිලා ඒ අය එක්ක ඒක සාකච්ඡා කරගන්න කියලා උපදෙස් ලැබුණා. ඒ තමයි අදට සාකච්ඡාවෙන් අවසාන ප්‍රශ්නය. Okay, so that's it for tonight. So enjoy your evening and have a nice night, and we'll see you again tomorrow morning. ඔබට සුබ රාත්‍රියක් වේවා. හෙට උදෑසන මුණ ගැහෙන්න.